કેમ છો બધા? Today we will start the last topic of this chapter, so that is optical instrument. ઘણા બધા questions છે એ આમાંથી મળશે. So all of you are familiar with various types of optical instruments. What are that optical instruments? Yes, બધા use કરે છે spectacles, telescope, binoculars, microscope. આ બધા શું છે? Optical instrument. Why we use optical instrument? Why we use why we use microscope? Specs આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ કે જ્યારે આપણને ન દેખાય ત્યારે. માઇક્રોસ્કોપ ક્યારે યુઝ કરીએ? જ્યારે ટાઇની ઓબ્જેક્ટને આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવો હોય, બરાબર, એટ માઇક્રો લેવલ, એટ નેનો લેવલ જ્યારે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવું હોય ત્યારે આપણે શું યુઝ કરીએ? કે માઇક્રોસ્કોપ. ઓકે, ઇટ મીન્સ ટુ એક્સટેન્ડ ધ વિઝન. To extend the vision, generally we use optical instrument. અને જે વસ્તુ આપણે નરી આંખે ના કરી શકીએ, એટલે આપણું વિઝન છે આપણે એને એક્સટેન્ડ કરવું હોય ત્યારે આપણે શું યુઝ કરીએ? ઓપ્ટિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ઓકે, ઇન કેસ ઓફ માઇક્રોસ્કોપ we are able to see the tiny object. It means we can observe at 10 raised to -9, -12 level. Okay, and we can see the distance object. Telescope, બરાબર, ટેલિસ્કોપ આપણે શેના માટે યુઝ કરીએ? તો કે ડિસ્ટન્સ ઓબ્જેક્ટ, આપણે સન, મૂન, બરાબર, સ્ટાર્સ ઓબ્ઝર્વ કરવા હોય ત્યારે આપણે શું યુઝ કરીએ? ટેલિસ્કોપ. ઇટ મીન્સ વી કેન એક્સટેન્ડ ધ ઇમેજ. So two things are very important in optical instrument. So one is, that is magnification. Okay, so that is enlargement in the image. ઇમેજને આપણે જેટલી મોટી કરી શકીએ એ શું કહેવાય? So that is called magnification. વોટ્સઅપમાં કોકની ઇમેજ આવે, આપણે શું કરીએ? આવે ત્યારે કેટલી હોય? તો કે મોબાઈલની સ્ક્રીનની સાઇઝ જેટલી. પછી આપણે શું કરીએ? તો કે એનલાર્જ કરીએ. So that is called magnification. Okay, and second one is resolution. સપોઝ જૂનો મોબાઈલ હોય, પછી આપણને એની ઇમેજ ગમતી નથી, પણ નવો ઇમેજ હોય એનું રિઝોલ્યુશન કેવું હોય? કે હાઈ. Okay, so it means what is resolution? So if there are two objects which are very near, if there are two objects that are very near, then also we can identify, then also we can distinguish these two objects. So that is called resolution limit. તો જેટલું રિઝોલ્યુશન વધારે હોય એટલું આપણે આ ડિસ્ટિંક્ટ આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ. So these two qualities are very very important. Okay, so one of the most important and most valuable optical instrument for any human, so that is human eye. This is most valuable optical instrument. આપણે human eye આપણે કઈ રીતે જોઈ શકીએ? So what is human eye? So it behaves like a diverging lens. So we can see the distance object as well as we can see the nearby objects. So that is the main characteristic of human eye. કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય તો કાં આપણને દૂરનું દેખાય અને કાં નજીકનું દેખાય. જ્યારે આપણી આઈ છે એ કેવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે? So we can see the distance object as well as we can see the nearby object. Okay, so you can see here the various parts of the eyes, so cornea, muscles. Okay, so you can see the retina. Okay, so light from the distance object, okay, pass through the lens and this fluid also. So this total eye, it behaves like a converging lens. Okay, light છે concentrate ક્યાં થશે? તો કે end ઉપર. This part is called retina. તો રેટિના ઉપર ફોકસ થશે. રેટિના ઉપર જે ઓપ્ટિક આ જે લાઇટ એનર્જી છે એ લાઇટ એનર્જીનું કન્વર્ઝન થશે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં. એ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી બ્રેઇન છે એ સેન્સ કરશે. ઇટ મીન્સ નાવ વી વિલ ગેટ ધ ઇન્વર્ટેડ ઇમેજ ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ. આ રેટિના ઉપર આપણને જે ઇમેજ મળશે એ કેવી હશે? તો કે ઇન્વર્ટેડ ઇમેજ. આપણું બ્રેઇન છે એને પાછું શું કરશે? સેન્સ કરીને પાછું એને ઇન્વર્ટ કરશે. આપણને ઓબ્જેક્ટ કેવો દેખાય? તો કે એઝ ઇટ ઇઝ. That is the function of brain. અને જે ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ મળશે એને પાછું શું કરશે? રિવર્સ કરશે. So this is the function of human eye. તો આ ડિસ્ટન્સ ઓબ્જેક્ટ હોય અને સપોઝ નિયર બાય ઓબ્જેક્ટ હોય, તો નિયર બાય ઓબ્જેક્ટ એ ક્યાં હશે? That is very nearer to the eye. બરાબર, આપણે સપોઝ એને ઓફ કરીએ તો નિયર બાય ઓબ્જેક્ટ પરથી રેઝ
ક્યાં જશે? અહીંયા જશે. અને પાછા કોન્સન્ટ્રેટ ક્યાં થશે? ઇટ મીન્સ અવર આઈ can adjust distance object as well as nearby object. એનો મતલબ કે જે આ લેન્સ છે એની ફોકલ લેન્થ છે એ કોન્સ્ટન્ટ હોય, બરાબર. જો આ ફોકલ લેન્થ કોન્સ્ટન્ટ હોય તો એ ડિસ્ટન્સ ઓબ્જેક્ટ જોઈ શકે, પણ એની ફોકલ લેન્થ શું થશે? તો કે ચેન્જ થશે, બરાબર. જેવી રિક્વાયરમેન્ટ એ પ્રમાણે એની ફોકલ લેન્થ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એકોમોડેશન ઓફ આઈ, બરાબર. એની ફોકલ લેન્થ સપોઝ નજીકનું જોવું હશે તો એની થિકનેસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, દૂરનું જોવું હશે તો રિલેક્સ પોઝિશનમાં એની થિકનેસ કેવી હશે? ઓછી હશે. So this is called accommodation. Clear? So this is a special, okay, so this is the speciality of our eye. Normal instrument છે એ બંને એક સાથે કરશે નહીં. So that's why our eye is most valuable instrument. Okay, so if we go through slight details, બરાબર, જો આપણે આઈની ડિટેલ્સમાં જોઈએ તો outer part, so that is called membrane, so that is cornea, so that is transparent membrane. એમાંથી લાઇટ એન્ટર થશે, બરાબર. તો મેમ્બ્રેન પછી એક્ઝેક્ટ એની પાછળ શું હશે? તો યુ કેન સી હિયર ધ આઇરિસ, so that is a material with central hole. આમાં સેન્ટ્રલ હોલ હશે, એમાંથી રેઝ પાસ થશે, પણ અહીંથી રેઝ પાસ થશે નહીં. સો દેટ ઇઝ એરિસ વિથ સેન્ટ્રલ હોલ. તો એ જ્યારે સપોઝ એના પર વધારે લાઇટ હશે ત્યારે એ કેવા હશે? તો કે એ કોન્ટ્રાક્ટ થશે, અને લાઇટ ઓછી હશે ત્યારે કેવા હશે? તો કે ત્યારે આ હોલ કેવો થઈ જશે? મોટો. એક્ઝેક્ટલી બિહાઇન્ડ ધીસ, so there is a lens. So lens is a converging lens. Its focal length is not constant. એની લેન્થ છે એ શું થશે? ચેન્જ થશે. તો એ ચેન્જ કરવા માટે તો કે લિગામેન્ટ્સમાં એ ફિક્સ છે, એમાં શું છે? તો કે સેલિયરી મસલ્સ. આ મસલ્સ છે એ રિલેક્સ પોઝિશનમાં હશે, બરાબર. ત્યારે એની ફોકલ લેન્થ કેવી હશે? તો કે એની ફોકલ લેન્થ હશે મેક્સિમમ, બરાબર. અને જેવું સપોઝ ડિસ્ટન્સ ઓબ્જેક્ટ જોવો હોય ત્યારે ફોકલ લેન્થ કેવી જોઈએ? તો કે વધારે જોઈએ, ત્યારે એ રિલેક્સ પોઝિશનમાં હશે, બરાબર. પણ નજીકનો ઓબ્જેક્ટ જોવો હોય તો એના ઉપર કમ્પ્રેશન થશે, એટલે એ શું થશે? તો કે એ કમ્પ્રેસ થાય. કમ્પ્રેસ થાય એટલે લેન્સની સાઇઝ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. એના ઉપર પ્રેશર આપો એટલે લેન્થ ફૂલાય, એની ફોકલ લેન્થ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. ઇટ મીન્સ નાઉ વી કેન સી ધ નિયર બાય as well as distance object. So that is due to flexibility of lens, and that is due to ciliary muscles. Exactly એની પાછળ શું હશે? તો કે you can see the vitreous humor, so that is a fluid, બરાબર. આ aqueous humor, that is also a fluid, so that is salty fluid, બરાબર. અને આ શું છે? ઇટ્સ a jelly like fluid. અને એક્ઝેક્ટ લેન્સની પાછળ જે લાસ્ટ છે, so that is called retina. તો રેટિના જે ઇમેજ ફોર્મ થશે, આ લાઇટ છે એ જેના ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ થશે એ પાર્ટ કયો છે? સો ધેટ ઇઝ રેટિના. તો રેટિનામાં શું હશે? સો ધેર આર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ સાઇન, રોડ્સ એન્ડ કોન્સ. રોડ્સ છે એ લાઇટ સેન્સ કરશે, જ્યારે કોન્સ છે એ શું કરશે? તો કે એ એની કલર સેન્સ કરશે. રોડ્સ છે એની ઇન્ટેન્સિટી ચેક કરશે, અને જે રોડ્સ છે અને કોન્સ છે એ એનું કલર સેન્સ કરશે, બરાબર. અને આ શું કરશે? તો કે રેટિના એને જે ઓપ્ટિકલ એટલે કે લાઇટ એનર્જીનું ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ઝન કરશે. આ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી છે એ ઓપ્ટિક નર્વ્સ થ્રુ એ ક્યાં જશે? તો કે બ્રેઇનમાં જશે, અને બ્રેઇન છે એ ઇમેજને સેન્સ કરશે. આ ઓપ્ટિક નર્વ્સ જે પોઈન્ટ ઉપરથી અંદર એન્ટર થાય આ પોઈન્ટને કહેવાય બ્લાઇન્ડ સ્પોટ, બરાબર. તો એ મોસ્ટ ઇનસેન્સિટિવ ટુ ધ લાઇટ્સ. આ લાઇટ છે એ સેન્સ કરશે નહીં, અને લેન્સની એક્ઝેક્ટ પાછળ છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ લાઇટ પોઈન્ટ, બરાબર. ઓર યુ કેન સે યલો પોઈન્ટ. તો ત્યાં એની ઇન્ટેન્સિટી કેવી હશે? મેક્સિમમ. જ્યારે બ્લાઇન્ડ પોઈન્ટમાં ઇન્ટેન્સિટી કેવી હશે? 0. Okay, so this is brief about the human eye. Okay, so ultimately function of eye, so that is to see the distance and nearby objects. So eye, it acts as a lens. Okay, so overall behaves as a convex lens, and mu of eye, so that is 1.437, so that is average. Okay, so mu, if we consider the mu of aqueous humor, mu of lens, and mu of vitreous humor, all are different, but average mu you can consider it as a 1.437. Okay, so retina, so that is a real and inverted image of the object obtained at retina. Brain sense it direct. Yellow spot, so that is light ray spot, so it is most sensitive part
The image formed at yellow spot is brightest, and blind spot, so 0. Optic nerve goes through the brain. Through blind spot, it is not sensitive for the light. Ciliary muscles, so that may be in relax or contraction position. Eye lens is fixed between these muscles. It both radius of curvature can be changed by applying pressure on it through ciliary muscles. So we can apply. So when we are in relaxed position, okay, so ciliary muscles that is also in relaxed position. So when we see nearby object, so the ciliary muscles will contract, so it will create pressure on the lens. Okay, so focal length of the lens will decrease. So power of accommodation, it means we can see the distance object as well as we can see the nearby object. So that characteristic is called power of accommodation. The ability of eye to see near objects as well as far objects is called power of accommodation. So we can see the distance object. Okay, image will be formed on the retina as well as we can see the close object. Okay, and the image will be formed on the retina. So here you can see the lens. So here focal length is large, and here you can see the thickness is more. Radius of curvature changes. It means focal length decreases. So that is the characteristic of lens. Sorry, our eye. Okay. So when we look distance object, the eye is relaxed and its focal length, so that is largest. Okay. So range of vision. So distance object we can consider infinite, but nearby object, so limit, so that is the minimum distance should be 25 centimeter. If distance between the eye and object is less than 25 centimeter, we cannot see the image clear. Okay, so healthy eye, it is 25 centimeter near point and far, so that is infinite. So normal eye can see the object clearly only if they are at the distance greater than 25 centimeters. So this distance is called least distance of distinct vision. This distance is called least distance of distinct vision, and it is represented by D. બરાબર, તો આપણે 25 સેન્ટીમીટરથી બિયોન્ડ હોય એ બધું દેખાશે. બરાબર, તો ઘણી વખત આપણે નજીક રાખીએ તો દેખાય નહીં. ક્લિયર? So that is least distance of distinct vision. And one more thing, so that is persistence of vision. ઘણી વખત તમે જોયું હશે કે ભાઈ એક સાઈડ આપણે બર્ડ હોય, બરાબર, અને સેકન્ડ સાઈડ આ સપોઝ એક પ્લેટ છે, એની એક સાઈડ પિક્ચર છે બર્ડનું અને સેકન્ડ સાઈડ પિક્ચર છે કેજનું. પછી શું કરશે તો કે આમ રોટેટ કરશે, આમાં વળાવશે તો આપણને શું લાગશે તો કે બર્ડ છે ને એ કેજમાં હોય એવું લાગે. ઘણી વખત બુક એવી હોય કે બુકને આમ તમે ફટાફટ આમ રોટેટ કરો તો ઓટોમેટિક આમ બધી અંદર ઇમેજ હોય આપણને લાઈનમાં દેખાતી હોય એવું થાય. તો વાય? So that is due to persistence of vision. કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ આપણે જ્યારે વોચ કરીએ ત્યારે જે ઇમેજ હશે બ્રેઇનમાં અથવા રેટિના ઉપર, જે ઇમેજ બ્રેઇનમાં, so that remains there for 1/10 second. It means for 0.1 second image ત્યાં જ હશે. જો 0.1 second પહેલા કોઈ ઇમેજ આવશે તો એ આપણને દેખાશે નહીં. So that is called persistence of vision. So it's 1/10 second. If time interval between two consecutive light pulse is less than 0.1 second, the eye cannot distinguish them separate. So that is called 1/10. 0.1 second પહેલા કંઈ પણ આવશે તો દેખાશે નહીં. So that is called persistence of vision. આપણે શું કરીએ, પહેલા એક ઇમેજ મૂકી, પછી બીજી મૂકી, પછી ત્રીજી મૂકીએ, આપણું બ્રેઇન છે એને સેન્સ ના કરી શકે. એવું લાગે ભાઈ બર્ડ છે એ શેમાં છે તો કે કેજની અંદર જ. Okay, binocular vision, we can see with the help of two eyes. Okay, so seeing with two eyes is called binocular vision. Resolving limits, already we have discussed. Okay, so if we see the distance object, if distance, okay, so there should be minimum distance between two objects, so that is due to resolving limit. So what should be the angular distance? That is, and that angle is 1 minute. The minimum angular displacement, suppose consider first object, second object, and when we see the object from a large distance, બરાબર, આ ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ એંગલ બનાવશે અને આ સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટ જે એંગલ બનાવશે, આની વચ્ચેનો જે એંગલ છે એ એંગલ તો કે મિનિમમ એંગલ કેટલો હોવો જોઈએ તો કે 1 મિનિટ.
જો આના કરતાં ઓછો એંગલ હશે તો આપણને દેખાશે નહીં. એટલે કે જો આ જે છે એ અહીંયા હશે આ એંગલ કેવો હશે ઓછો, પણ એની દૂર એનાથી વધારે ડિસ્ટન્સ હશે તો કાંઈ ફેર પડશે નહીં. તો આ એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેટલું છે? મિનિમમ 1 ધ મિનિમમ એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ between two objects so that they are just resolved is called resolving limit. So for I, so this limit is 1 minute, or you can say 1 upon 60 degree. Again, you can convert it into radian, so that is pi upon 180. Yeah. So this is resolution limit. So consider a separate example. A person wishes to distinguish between two pillars located at distance of 11 kilometers. You can see distance between I and pillar, so that is 11 kilometers, a very large distance. So what should be the minimum distance between two pillars? Okay, so now you can see first pillar, second pillar, and distance between two pillars, so that is D. Okay, so now you can see the resolution limit. So it should be, resolution limit should be 1 degree. Okay, so now limit of resolution 1 upon 60. It means angle theta is should be greater than or equal to 1 minute. So theta should be greater than equal to 1 upon 60 degree. Okay, so what is theta? So theta is equal to arc upon radius. So arc is equal to D and radius is equal to 11 kilometer. So D upon 11. So 11 into 10 raised to 3. So 1 upon 60 degree. Answer should be radian. So pi upon 180. So when you solve this, you will get distance. It should be 3.2 meter. So if distance between 2 meter is 3.2 meter, then we can distinguish it at a distance of 11 kilometer. So you can see resolution limit is okay. So only 3.2 meter. So 10 feet. So if distance is 10 feet, we can distinguish it at a distance of 11 kilometers. Clear? So now defect in eye. આપણે મોસ્ટ ઓફ અત્યારે જે સ્ટુડન્ટ્સ હોય અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને શું હશે કે સ્પેક્સ હશે જ. તેના કારણે ધેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ડિફેક્ટ. ઓકે, તો કંઈક ને કંઈક આપણને દૂરનું ના દેખાય, નજીકનું ના દેખાય. સપોઝ એજ વધારે હોય તો દૂરનું અને નજીકનું બંને ના દેખાય. તો ઓલ ધીઝ આર ધ ડિફેક્ટ ઇન આઈ. So one is myopia, so that is short sightness. તો short sightness એટલે આપણને નજીકનું દેખાશે પણ દૂરનું દેખાશે નહીં. ઓકે, એન્ડ hypermetropia, so that is long sightness એટલે દૂરનું દેખાય પણ નજીકનું દેખાય નહીં. So distance objects are not seen clearly, but nearby objects clearly visible. તો short sightness ઉપરથી આપણે શું યાદ રાખવાનું? તો કે નજીકનું દેખાય, જે નામ હોય એ દેખાય, દૂરનું દેખાય નહીં. લોંગ સાઇટનેસ તો લોંગ દૂરનું દેખાય, નજીકનું દેખાય નહીં. So distance objects are seen clearly, but nearby objects are not clearly visible. આવું શું કામ થાય? બરાબર. તો ફર્સ્ટ કન્સિડર શોર્ટ સાઇટનેસ. તો શોર્ટ સાઇટનેસમાં શું થાય? તો કે સપોઝ કોઈ પણ રીઝનના કારણે જે ઇમેજ છે ખરેખર ક્યાં બનવી જોઈએ? તો એ ખરેખર રેટિના ઉપર બનવી જોઈએ. બરાબર, એની જગ્યાએ ઇમેજ ક્યાં બનશે? તો કે બિફોર રેટિના. એનો મતલબ કે ડિસ્ટન્સ, આ લેન્સ છે અને જે રેટિના છે એના વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે, આ શેપ ચેન્જ થાય તો એનું શું થાય? ડિસ્ટન્સ ચેન્જ થાય. તો એના કારણે આવું બની શકે. બરાબર, અથવા એ ઇફેક્ટને કારણે આની જે રેડિયસ ઓફ કર્વેચર છે, બરાબર, અથવા કોઈ પણ રીઝન્સથી શું થાય? તો કે એની ફોકલ લેન્થ શું થાય? ચેન્જ થાય. જો ફોકલ લેન્થ છે એ ચેન્જ થાય તો ઓબ્જેક્ટની ઇમેજ ક્યાં બનશે? બિફોર રેટિના. બરાબર, તો જે ડિસ્ટન્સ ઓબ્જેક્ટ છે એની ઇમેજ ક્યાં બની? તો કે અહીંયા બની, તો આપણને ક્લિયર દેખાશે નહીં. પણ આ સપોઝ સેમ ઓબ્જેક્ટ છે, જો સપોઝ આપણે અહીંયા મૂકીએ, સેમ ઓબ્જેક્ટને ક્યાં મૂકશું? અહીંયા. તો જો એની ઇમેજ બનશે એ કેવી બનશે? તો કે ઇમેજ એક્ઝેક્ટ ક્યાં બનશે? રેટિના ઉપર બનશે. બરાબર, ઇમેજ ક્યાં બનશે? એટલે કે આપણને અહીંયા સુધી દેખાશે પણ આની આગળ દેખાશે નહીં. તો કે આપણને અમુક ડિસ્ટન્સ સુધી દેખાય. આપણે જો છેક સુધી જોવું હોય તો કઈ રીતે જોઈ શકાય? ઓકે, છેક સુધી જોવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કે આપણને અહીંયા સુધી દેખાય છે. હવે આપણે એવું કંઈ પણ એવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવીએ કે આ જે ઓબ્જેક્ટ છે એ ભલે ગમે તેટલો દૂર હોય,
પણ એની જે ઇમેજ બનાવીએ એ ઇમેજ ક્યાં બને? અહીંયા બને. જો એની ઇમેજ અહીંયા બને તો અવર આઈસ છે એ આને જોઈ શકશે. ઇટ મીન્સ નાવ વી કેન રેકોગ્નાઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટ. તો કોઈ પણ રીતે આ જે ઓબ્જેક્ટ છે એની ઇમેજ ક્યાં બનવી જોઈએ? અહીંયા બનવી જોઈએ. તો જે સાઈડ ઓબ્જેક્ટ છે એ સાઈડે જો ઇમેજ બનાવી હોય, બરાબર, તો અહીંયા આપણે કયા પ્રકારનો લેન્સ યુઝ કરવો જોઈએ? By we can use the lens. So which type of lens we can use? So we can use concave lens. We can use diverging lens. તો આપણે સપોઝ એવું આની આઈ છે એની આગળ આપણે ડાયવર્જિંગ લેન્સ મૂકશું, બરાબર, તો આ ડિસ્ટન્સ ઓબ્જેક્ટની જે ઇમેજ બનશે એ કઈ જગ્યાએ બનશે? તો એક્ઝેક્ટ ફાર પોઈન્ટ ઓફ નિયર સાઇટેડ પર્સન. જે ઇનફાઇનાઇટ હોવું જોઈએ એની બદલે આ ફાર પોઈન્ટ અહીંયા સુધી એને દેખાય છે. તો આની ઇમેજ છે, આ લેન્સ છે, એની ઇમેજ ક્યાં બનાવશે? ફાર પોઈન્ટ ઉપર. જેવી એ ઇમેજ બનાવશે એટલે એની એક્ઝેક્ટ ઇમેજ આપણને ક્યાં મળશે? રેટિના ઉપર. એટલે આપણે જોઈ શકશું, બરાબર. તો જે શોર્ટ સાઇટેડ પર્સન હોય કે જેને દૂરનું ના દેખાતું હોય તો એના માટે જે લેન્સ છે એ કેવો હોય? તો કે ડાયવર્જિંગ લેન્સ. તો એની ફોકલ લેન્થ કેવી હશે? તો કે નેગેટિવ, બરાબર. તો ચશ્માના નંબર કેવા આવશે? તો કે જેને દૂરનું ના દેખાતું હોય એના નંબર કેવા આવશે? તો કે નેગેટિવ નંબર. બરાબર. તો આ હતું શોર્ટ સાઇટનેસ. એક્ઝેક્ટલી આપણે ઇમેજ ક્યાં બનાવી? તો કે આ ફાર પોઈન્ટ એ આપણે ઇમેજ બનાવી. તો ઓબ્જેક્ટ ક્યાં છે? તો કે આ ડિસ્ટન્સ ઓબ્જેક્ટ, તો એને કહેવાય યુ, બરાબર. અને આ ફાર પોઈન્ટ જ્યાં આપણે ઇમેજ બનાવી તો એને કહેવાય ડિસ્ટન્સ વી. તો યુ અને વી, તો આનો લેટર કેસમાં આપણે આનો યુઝ કરશું when we derive the equation. Okay, and another one, so that is called hypermetropia. So that is long sightness. લોંગ સાઇટનેસમાં શું થશે? દૂરનું દેખાશે, નજીકનું દેખાશે નહીં. ઓકે, તો નાઉ યુ કેન સી આપણને આ એક્ઝેક્ટ ડિસ્ટન્સ કેટલું હોવું જોઈએ? 25 સેન્ટીમીટર. એની જગ્યાએ એનાથી દૂર ઓબ્જેક્ટ હોય તો આપણને દેખાય. તો મોસ્ટ ઓફ જેની એજ 42 કરતા વધારે હોય એને ચશ્માના નંબર આવી જાય. શેના કારણે? સો દેટ ઇઝ ધીસ લોંગ સાઇટનેસ, બરાબર. તો ઓબ્જેક્ટ એક્ઝેક્ટ આ સપોઝ લેન્સ છે એ તમે જો તો ઇમેજ છે એ ક્યાં બની? તો કે પાછળ બની. એવું કેના કારણે? તો કે આ જે એની જે રેડિયસ ઓફ કર્વેચર છે કાં ઈ શોર્ટ થઈ જાય, બરાબર, અથવા આની જે લેન્સ છે એની જે રેડિયસમાં જે ફેરફાર થાય તો એની ફોકલ લેન્થ શું થાય? તો કે જેટલી રિડ્યુસ થવી જોઈએ એટલી ના થાય. તો ઇમેજ ક્યાં બનશે? પાછળ. તો શાર્પ એજ બિહાઇન્ડ ધ રેટિના. તો આપણને ઇમેજ કેવી મળશે? તો કે બ્લર ઇમેજ બનશે. અહીંયા આપણને પરફેક્ટ મળે, અહીંયા કેવી મળે? બ્લર. હવે સપોઝ એની જગ્યાએ સપોઝ ઓબ્જેક્ટ છે આપણે અહીંયા મૂક્યો હોય, અહીંયા ઓબ્જેક્ટ હોય તો એની ઇમેજ આપણને કેવી મળશે? તો કે એની ઇમેજ આપણને મળશે એ કેવી મળશે? તો કે પરફેક્ટ. બરાબર. તો આપણને અહીંયા ઓબ્જેક્ટ હોય તો ક્લિયર કટ દેખાય, પણ અહીંયા ઓબ્જેક્ટ હોય તો દેખાતું નથી. તો શું કરવું પડે? તો કે આ જે ઓબ્જેક્ટ છે એની ઇમેજ આપણે ક્યાં બનાવવી પડે? તો કે આ પોઈન્ટ ઉપર આપણે એની ઇમેજ બનાવવી પડે. જો આ ઓબ્જેક્ટની ઇમેજ આપણે અહીંયા બનાવીએ તો આ આપણને દેખાશે ક્લિયર કટ. આ ઓબ્જેક્ટ છે એની ઇમેજ અહીંયા બનાવી હોય તો અહીંયા આપણે કેવો લેન્સ યુઝ કરવો પડે? ફોર ધેટ વી હેવ ટુ યુઝ કન્વર્જિંગ લેન્સ. કન્વર્જિંગ લેન્સમાં ફોકલ લેન્થ અને ઓ, એફ ઓ ની વચ્ચે ઓબ્જેક્ટ મૂકશું તો એની ઇમેજ ક્યાં બનશે? અહીંયા બનશે. ધેટ ઇઝ એનલાર્જ ઇમેજ. અને એક્ઝેક્ટ આ પોઈન્ટ ઉપર ઇમેજ બનશે તો આપણને શું મળશે? એની ક્લિયર ઇમેજ. હિયર અવર પર્પઝ ઇઝ નોટ ટુ એનલાર્જ ધ ઇમેજ. અવર પર્પઝ ઇઝ ટુ મેક ધ ઇમેજ એટ એ પર્ટિક્યુલર ડિસ્ટન્સ. બરાબર. તો આપણે શું હતું? આ ઓબ્જેક્ટ છે આપણે શું તો કે કન્વર્જિંગ લેન્સ મૂક્યો. કન્વર્જિંગ લેન્સ શું કરશે? તો કે એની એક્ઝેક્ટ ઇમેજ બનાવશે. ક્યાં? તો કે જે વ્યક્તિને અહીંયા દેખાતું હતું એ પોઈન્ટ ઉપર, બરાબર. તો આની ઇમેજ બનશે તો આપણે કેવું દેખાશે? તો કે ક્લિયર. બરાબર. તો આપણે ચશ્માના નંબર કઢાવીએ ત્યારે શું કરે? તો કે ડોક્ટર શું કરે? તો કે આ વચ્ચે લેન્સ મૂકશે, બરાબર. તો જે અલગ અલગ નંબરના લેન્સ મૂકશે તો સપોઝ લેન્સનો નંબર ઓછો હશે તો આ જે ઇમેજ જે અહીંયા એક્ઝેક્ટ બની ગઈ એની ક્યાં બનશે? અહીંયા બનશે. તો ક્લિયર દેખાશે નહીં. એક્ઝેક્ટ નંબરનો લેન્સ આવશે એટલે આપણને પરફેક્ટ ઇમેજ દેખાશે. હજી જો એનો નંબર ઇન્ક્રીઝ કરશે તો ઇમેજ અહીંયા બનશે તોય ક્લિયર દેખાશે નહીં. એટલે એક પોઈન્ટ ઉપર જે આપણને પરફેક્ટ નંબર મળી જાય ત્યારે આપણને કેવું મળશે? તો કે અહીંયા એક્ઝેક્ટ આપણને ઇમેજ દેખાશે. ઇમેજ ક્યાં બનશે? એક્ઝેક્ટલી રેટિના ઉપર. ક્લિયર? So there are two types of defects, short sightness અને long sightness. તો long sightness માં શું? તો કે નજીકનું દેખાય. Clear? So here we can use converging lens. In the previous case we have used diverging lens. Okay. Now you can see there are two types of defect, short sightness and long sightness. So in the image form before the retina, here image form after the retina, image form behind the retina. Okay, so far point comes closer. જે ઇન્ફાઇનાઇટ હતો એની જગ્યાએ કેવો આવી જશે? નજીક આવી જશે. Here
the far point, okay, or you can say near point moves away. જે આપણને નજીકનું દેખાતું હતું 25 સેન્ટીમીટર, એનાથી આપણને કેવું દેખાશે? એની જગ્યાએ એ પોઈન્ટ ક્યાં જતો રહેશે? દૂર જતો રહેશે. Okay, and reason, what should be the reason? The focal length or radius of curvature of length reduced or power of lens increases. Power of lens increase થાય તો બેન્ડિંગ કેવું થાય? વધી જાય. બેન્ડિંગ વધી જાય તો ઇમેજ કેવા બનશે? બિફોર રેટિના. or another reason, distance between eye lens and retina increases, so there may be any reason. or here suppose અહીંયા બેન્ડિંગ કેવું થઈ જશે? ઓછું. so focal length or radius of curvature of lens increases or power of lens decreases. તો લેન્સનો પાવર ડિક્રીઝ થાય તો બેન્ડિંગ કેવું થાય? ઓછું થાય. so distance between the eye lens and retina decreases, તો ઇમેજ ક્યાં બનશે? that is behind the retina. okay, so how can we remove? so by using concave lens of suitable focal length. and here, so by using convex lens. okay, so if we use concave lens or convex lens, so now our next target is what should be the focal length of lens. તો ડોક્ટર છે એ શું કરે? તો કે થિયોરિટિકલી અલગ અલગ લેન્સ મૂકી અને ચેક કરે, બરાબર? તો એ આખો જે સેટઅપ છે એ ડિઝાઇન કરેલો હોય, તેમાં લેન્સ મૂકો એટલે ઓટોમેટિક તમને મળી જાય. તેમાં સેટઅપ કઈ રીતે ડિઝાઇન કરેલો છે, ઓટોમેટિક જે ઇમેજ બનશે એ ક્યાં બનશે? તો કે લીસ્ટ ડિસ્ટન્સ ઓફ ડિસ્ટિંક્ટ વિઝન. એટલે તો એ સ્પેક્સ પહેરાવી અને પછી આપણે શું કરે છે? ચેક કરે છે. તો ઇમેજ એક્ઝેક્ટલી ક્યાં બની જોઈએ? તો કે રેટિના ઉપર. તો એનો આપણે સેટઅપ કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય તો કઈ રીતે થાય? now we can calculate the focal length. okay, so now you can see here, suppose આ અત્યારે કેવું છે? ઓબ્જેક્ટ ઇન્ફાઇનાઇટ ઉપર દેખાવો છે, એની જગ્યાએ આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્યાં સુધી દેખાય છે? અહીંયા સુધી દેખાય છે. તો આપણે ઇમેજ બનાવશું એ ક્યાં બનાવશું? તો કે આપણે જે ઇમેજ બનાવશું એ એના ફાર પોઈન્ટ, કે જ્યાં સુધી એને દેખાય છે. તો જ્યાં ઇમેજ બનશે એ ડિસ્ટન્સને આપણે શું કહી શકીએ? તો કે v, બરાબર? અને જ્યાં આપણે ઓબ્જેક્ટ પ્લેસ કરીએ એ ડિસ્ટન્સને આપણે શું કહી શકીએ? તો કે u. તો કે u અને v. તો આ ડિસ્ટન્સ ઓબ્જેક્ટ, તો u નોર્મલ કેસમાં કેવું હોય? તો કે ઇન્ફાઇનાઇટ. અને v કેવું હોય? તો કે સ્પેસિફિક ડિસ્ટન્સ. તો આપણે કહીએ કે સપોઝ આ જે અત્યારે ફાર પોઈન્ટ છે એ કેટલો છે? તો કે કન્સિડર ધીસ ડિસ્ટન્સ ઇઝ x. ઓકે, તો પર્સન કેન સી અપ ટુ ડિસ્ટન્સ x, want to see infinite length. okay, so now what should be the focal length? so 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. so 1 upon v, so 1 upon v we can say 1 upon x, but x, so that is plus or minus, so it should be minus 1 upon u. so u is infinite, again it is minus, so 1 upon infinite 0. it means 1 upon f is equal to minus 1 upon x. okay, it means f should be equal to minus x. you can see f. so focal length કેટલી હોય? તો કે જેટલા આ ડિસ્ટન્સ સુધી એ વ્યક્તિને દેખાય છે એટલી ફોકલ લેન્થનો આ લેન્સ છે એ હોવો જોઈએ. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ માઇનસ ડિફેક્ટેડ ફાર પોઈન્ટ. તો જ્યાં સુધી આપણને દેખાય એ ડિસ્ટન્સ જે છે એ ડિસ્ટન્સનો ફોકલ લેન્થનો કોન્કેવ લેન્સ છે આપણે યુઝ કરવો પડે. સો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એક્સ. ઓકે, સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ ઇન્ફાઇનાઇટ, સપોઝ આ ડિસ્ટન્સ છે એને આપણે સપોઝ પર્ટિક્યુલર ડિસ્ટન્સ કહીએ. ઇફ ડિસ્ટન્સ ઇઝ y, તો શું થશે? તો કે સપોઝ આપણે ઇન્ફાઇનાઇટની જગ્યાએ આપણે અમુક ડિસ્ટન્સ સુધી જોઈ શકીએ. તો અહીંયા તો આ ચેન્જ જ નહીં થાય. 1 upon minus x, અહીંયા શું આવશે? માઇનસ 1 upon minus y. આ માઇનસ માઇનસ કેવું થઈ જશે? પ્લસ. તો આ શું આવશે? 1 upon y minus 1 upon x. તો આ શું આવશે? x minus y upon xy. our next equation you can see. okay, so a person can see up to the distance x and want to see up to y, not infinite. okay, so in that case f is equal to xy upon x minus y. so xy upon x minus y. so either you can remember this equation or you can understand the concept, then also you can derive it very easily. clear? તો આ હતું શેના માટે હતું? તો કે શોર્ટ સાઇટનેસ માટે. હવે સપોઝ આપણે લોંગ સાઇટનેસ માટે ફોકલ લેન્થ કેટલી હોવી જોઈએ? તો કે આ લોંગ સાઇટનેસને, બરાબર, એકચ્યુઅલી આપણને દેખાય છે ક્યાં સુધી દેખાવું જોઈએ? તો કે આ જે છે ત્યાં આપણને દેખાવું જોઈએ. તો આપણે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ મૂકશું. તો આ ડિસ્ટન્સ શું આવશે? u. આપણને દેખાય છે ક્યાં સુધી? અહીંયા સુધી. તો અહીંયા આપણી ઇમેજ બનવી જોઈએ. તો આ જે ઇમેજ બનવી જોઈએ એ ડિસ્ટન્સને આપણે શું કહીએ? તો કે v.
તો કાને કહેવાય least distance of distinct vision. So we can say that is capital D, and we can see up to the distance, so that is small d. So it means we can see up to the distance d, okay, but we should be able to see at least distance of distinct vision. Okay, so when we use this, okay, so we can derive the relation. So focal length, a person cannot see before distance d. આની પહેલા કોઈ પણ હશે તો આપણને દેખાશે નહીં. And wants to see the place at a distance d. Okay, least distance એ હોય તો આપણને દેખાવું જોઈએ. હવે આપણે જો ઇક્વેશનનો યુઝ કરીએ તો ઇક્વેશન શું થશે? Okay, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. Okay, so now place here, so 1 upon f, 1 upon v, so v is d, so we can say d, but it should be minus d, and u, so where we place the object, so that is also minus capital D. So we can say 1 upon d minus 1 upon d, so that is d minus d upon d, d minus d upon d. Yeah. So you can see f is equal to dd upon d minus. Okay, so invert. Yeah. So either you remember this equation or you can use formula. Okay, so the concept should be clear. બરાબર, તો આપણે આ પિક્ચર ક્લિયર હોવું જોઈએ. ક્યાં સુધી? તો કે આ વ્યક્તિને અહીંયા સુધી દેખાતું નથી, જ્યાં સુધી દેખાય છે ત્યાં આપણે ઇમેજ બનાવવાની છે, એટલે એને આપણે v તરીકે લેવાનું. અને આઈડિયલી ક્યાં સુધી દેખાવું જોઈએ? તો કે લીસ્ટ ડિસ્ટન્સ સુધી, તો એને આપણે તરીકે u તરીકે લેવાનું. જ્યારે શોર્ટ સાઇટનેસમાં લાંબુ ડિસ્ટન્સ, તો ધેટ ઇઝ ઇનફાઇનાઇટ, તો એ u હોય. જ્યાં આપણને દેખાય છે, જ્યાં ઇમેજ બને છે, એ પોઈન્ટને આપણે કેવું લેવાનું? તો કે એને v તરીકે લેવાનું. બરાબર, આ કન્સેપ્ટ છે આપણા માઇન્ડમાં હોવો જોઈએ. ઓકે, સો વન મોર ડિફેક્ટ, so that is called presbyopia. બરાબર, તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને આ પ્રોબ્લેમ હોય, નજીકનું ના દેખાય અને દૂરનું ના દેખાય, so that is combination of both. Okay, so in this defect both near and far points are not clearly visible. So it is an old age disease and it is due to the losing power of accommodation. Okay, so બંનેમાં problems થશે. So it can be removed by using bifocal lens. So either we can use two separate specs or we can use bifocal. It means combination of two lenses. Okay, હમણાં આપણે જે વિડીયો જોશું એમાં બધું ક્લિયર થઈ જશે. And one more defect, so that is called astigmatism. Okay, સપોઝ કોઈ પણ એક આપણે ઓબ્જેક્ટને જોઈએ તો ઘણી વખત કેવું થાય? તો કે આપણે સપોઝ આ હોરિઝોન્ટલ લાઈન જોવામાં પ્રોબ્લેમ્સ થાય, અથવા વર્ટિકલ લાઈન છે આપણે હોય હોરિઝોન્ટલ, વર્ટિકલ આમ સ્ટ્રેટ હોય એની જગ્યાએ આપણે કેવી દેખાશે? કર્વ્સ દેખાશે. ખરેખર એ છે કેવું? કે છે પરફેક્ટ. બરાબર, વર્ટિકલ સ્ટ્રેટ લાઇન્સ છે એની જગ્યાએ આપણે કેવી દેખાય છે? ઓકે, કર્વ્સ. Okay, so this is a defect that is called astigmatism. Okay, આને આપણે defect, in this defect I cannot see horizontal and vertical lines clearly and simultaneously. So it is due to imperfect spherical nature of eye lens. તો એના માટે આપણે શું યુઝ કરવું પડે? So this defect can be removed by using cylindrical lens. ઘણી વખત આપણે બધાને, ઘણા જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એને લેન્સ કેવા આવશે? cylindrical lens આવશે. So that is due to this defect. Okay, so now let us see a video. Defects of vision and their correction. The eye may gradually lose its power of accommodation. In such conditions, the person cannot see the objects distinctly and comfortably. The vision becomes blurred due to the refractive defects of the eye. There are mainly three common refractive defects of vision. These are: 1. Myopia or nearsightedness; 2. Hypermetropia or farsightedness; and 3. Presbyopia. These defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses. We discuss below these defects
and their correction. Myopia. The light from a distant object arriving at the eye lens may get converged at a point in front of the retina in the vitreous body. This type of defect is called nearsightedness or myopia. Let us observe these cases, and then you can understand the concept myopia. In the case of normal eye, the light rays from the object fall on the eye and converge on the retina. In the case of myopic eye, the light rays from the object fall on the eye and focuses the light at a point in front of the retina in the vitreous body. The correction for myopia. To compensate this, we interpose a concave lens between the eye and the object with the diverging effect desired to get the image focused on the retina. Hypermetropia. If the eye lens focuses the incoming light at a point behind the retina, this defect is called farsightedness or hypermetropia. Let us observe these cases, and then you can understand the concept. Hypermetropia. In the case of normal eye, the light rays from the object fall on the eye and converge on the retina. In the case of hypermetropic eye, the light rays from the object fall on the eye and focuses the incoming light at a point behind the retina. The correction for hypermetropic eye. A convergent lens is needed to compensate for the defect in vision. Presbyopia. What is presbyopia? Presbyopia is a common type of vision disorder that occurs at your age. It is often referred to as the aging eye condition. Presbyopia results in the inability to focus up close, a problem associated with refraction in the eye. How does presbyopia occur? Presbyopia happens naturally in people as they age. The eye is not able to focus light directly onto the retina due to the hardening of natural lens. Aging also affects muscle fibers around the lens, making it harder for the eye to focus on up-close objects. The ineffective lens causes light to focus behind the retina, causing poor vision for objects that are up close. When you are younger, the lens of the eye is soft and flexible, allowing the tiny muscles inside the eye to easily reshape the lens to focus on close and distant objects. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હવે આના એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું અને માઇક્રોસ્કોપ છે એ સ્ટાર્ટ કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.